Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'ar wannan channel namu mai albarka. Ina yi wa kowa fatan alkhairi, fatan mu waye gari cikin koshin lafiya. Mai magana Tahiru Danjuma, wanda aka fi sani da Dr. Murangis daga nan DMAX Digital Channel. A bidiyon mu na yau ina so in nuna mana yadda ake withdraw na Rich Airdrop da kuma joining ɗinsa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, don mutane da dama suna ta min magana a comment nawa da na yi da kuma posting ɗin da na yi na airdrop ɗin. Na yi deciding na yi wannan video ɗin saboda in taimaka ma 'yan uwana waɗanda suka yi airdrop ɗin so da su iya su yi claiming ɗin shi. Kada ka manta sai ka yi referring ɗin mutum guda 2 kafin nan ka kai limit ɗin withdraw nasu ɗin adadi. Da fari dai gashi nan, da ka tafi kan link ɗin da aka tura maka ko kuma ka ɗauka, gashi nan a nan. Idan kai clicking ɗin link ɗin automatically zai redirecting naka zuwa cikin kan telegram ɗin na airdrop naka. There may be a little bit network problem. Alright, so zai kawo ka guri kamar haka. In ka riga da kayi registration, so baka buƙatan kai komai, zaka tafi kan next ɗin nan ne, gashi nan. Kai clicking ɗin next direct. Kana clicking ɗin next zai abun nan naka, zai ƙona message ɗinka don ba su barin message. So gashi nan, in baka yi register ba ga yadda zaka yi joining ɗin waɗannan telegrams ɗin, duka social media handles nasu nan. Idan ka yi joining ɗin shi sai ka zo sai ka danna nan check. Idan kuma ka riga da kayi, kawai direct kar ka taɓa gurin ɗin, sai ka danna check ɗin nan. In kai clicking ɗin check zai kawo maka kan dashboard naka kamar yadda kuka gani da ainihin airdrop da ka samu a gurin ɗin. Idan muka kula ga free airdrop ɗin a nan gurin ɗin, sun baka guda nawa 5,000, which is worth of $150. Za ka yi referring ɗin mutum guda 2. So idan ka yi referring mutum guda 2 za ka kai minimum. Gashi nan kan dashboard naka everything gashi nan sun saka maka nan, ga balance, ga withdraw, ga referral, ga kuma guidelines. So ka kalli bidiyon nan kawai zuwa ƙarshe ka gama abun nan naka. Once you check your balance ka kai 15,000. Idan kuka lura a nan akan balance nawa ina da almost 50,000. Yanzu zan yi withdraw zuwa wallet nawa in nuna muku yadda abun yake kuma ku kalle shi ya sauka instantly. Alright, da farko za ka tafi ka copy smart contract ɗin, ka je ƙasan comment ƙasan bidiyon nan, ka je below the video abun nan nawa, da ka samu contract address ɗin inda da ka kunna. So sai ka tafi kan wallet naka, MetaMask ko Trust wallet da kake da shi. Ka tabbatar kana da specific wallet, wato keɓaɓɓen wallet wanda kake karɓan airdrop naka akai. Da fari ga abun da za ka yi, za ka zo ka taɓa wannan gurin, nan gurin da muke gani a nan, za ka taɓa shi, zai fito maka da guri kamar haka. Sai ka zo ka yi pasting ɗin contract address ɗin da ka kofa a ƙasan bidiyon nan. Na samu ku shi a ƙasa. Idan ka yi clicking ɗin shi haka zai baka wani abu kamar haka. Sai ka yi clicking ɗin network nan gurin. Idan ka yi clicking ɗin network ɗin, network nasu shine okay, za ka zo gurin networks ɗin. In ka yi clicking, name of their network is Viction, VIC. Look at it here, Viction. Then you click it. After you click the Viction, then you come back to this area again. Don't see my token, and click it. Once you click, you go to that Ethereum portion again. You understand? Here, and click the Ethereum. Search for the same network of Viction. Look at it, VIC. You click it. After you click, you come and click the paste. Zaka zo ka sake taɓa paste naka. Kun gan shi automatically ya riga da ya zuba mana su a nan. So what next? Sai kai clicking ɗin abun nan naka, import, gashi nan. Then you import the token. Okay, very good, excellent. In muka kula a nan gurin gashi nan na riga da na yi claiming ɗin ɗaya. To yanzu gashi nan na riga da na yi claiming. To menene za ka yi next na gaba? Shine sai ka zo ka yi clicking ɗin receive ɗin nan. Idan ka yi clicking ɗin receive ɗin nan, naka tun da baka yi claiming ko so ɗaya ba zai kawo ma 0 ne. After ka yi clicking ɗin receive, za ka zo ka yi copying, ka yi clicking ɗin copy a nan. Idan ka yi clicking ɗin copy ɗin, to sai ka koma cikin airdrop abun nan naka environment, sai ka yi clicking ɗin withdraw.
idan kai clicking din withdraw sun tambaye ka submit your vic wallet address. Wallet address din da ka kwafo din nan shi da ka zo ka sa. Abun da yasa ne wannan bidiyon kenan, complication din da rudani da yake cikin gurin da ka saka abun nan. Mun riga da mun san Trust Wallet ko MetaMask is decentralized, duk wallet da ka dauka zai yi. To gaskiyan magana akwai wasu coins din da in different network ne dole sai ka dauki wallet receipt nasu, so sai ka yi sending. Immediately, instantly da na yi sending yanzu za su nuna min transaction hash nawa. Idan na tafi kan abun nan vic transaction hash, zan samu menene, I have to scan it. Dan iya zuwa in yi scanning din ga wallet address da na saka musu, na yi confirming in coin din da suka tura min guda 50,000 ya isa ko bai isa ba. To bari mu gani a cikin bidiyon din still, tunda muna ciki muna live video ne. Alright, idan na yi refreshing din shi, muna gani this is amazing, har coin din ya riga da ya iso. Yanzu I'm just waiting, ina jira ne kawai su yi launching sai in kalli coin din ya fara bani price. So wanda ya ji daɗin bidiyon din sai ya like, ya comment, ya yi following nawa. Thank you for watching.